Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to solve some important MCQ questions on heredity and variation. So let's begin. The law of independent assortment is applicable when যে স্বাধীন বণ্টনের সূত্রটা কখন প্রযোজ্য হয়? One pair of contrasting traits is studied, two or more pair of contrasting traits are studied, only recessive traits are studied, or none of the above. So the law of independent assortments are applicable when two or more contrasting traits are studied. The phenotypic ratio of monohybrid cross. Monohybrid cross এর যে phenotypic অনুপাতটা কত? 9:3:3:1 or 3:1, 1:2:1 or 2:1. So in case of monohybrid cross, the phenotypic ratio is 3:1. Incomplete dominance was first studied in যে অসম্পূর্ণ প্রাধান্য প্রথম কোথায় স্টাডি করা হয়েছিল? মিরাবিলিস জ্বালাপা, পাইজাম স্যাটাইভাম, ওইনোথেরা, ড্রসোফিলা. So the incomplete dominance was first studied in Mirabilis jalapa, that is also known as 4 o'clock plant. It is also known as 4 o'clock plant. The ratio obtained in a test cross of a dihybrid is dihybrid cross a test cross এর অনুপাত কত? 3:1, 9:3:3:1 or 1:1:1:1 or 1:2:1. So the test cross ratio of dihybrid cross is 1:1:1:1. The alleles which fail to express in presence of dominant allele is যে এলিলগুলা ডমিনেন্ট এলিলের প্রেজেন্সে এক্সপ্রেশন করতে পারে না তাদেরকে কি বলা হয়? কোডমিনেন্ট এলিল, dominant allele, recessive alleles, mutant alleles. So the alleles that are unable to express in presence of dominant allele will be called as recessive alleles. Recessive alleles যখন dominant alleleটা থাকবে তখন এক্সপ্রেস করবে না. Crossing over occurs during. Crossing over কখন ঘটে? Mitosis prophase, meiosis 1 prophase 1, meiosis 2 anaphase, cytokinesis. The crossing over basically occurs during meiosis 1 prophase 1. Independent assortment of genes occurs due to জিনের যে স্বাধীন বণ্টন ঘটে কখন? Random fusion of gametes, crossing overs, random orientation of bivalent at metaphase 1, or mutation. So the independent assortment basically occurs due to random orientation of bivalence at metaphase 1. If a heterozygous tall pea plant is self, the dwarf plant appears in F2, in the ratio. যখন heterozygous tall pea plant কে ক্রস করা হবে, সেলফ করা হবে, that is capital T small t, যখন ক্রস করা হবে তখন ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি স্মল টি স্মল টি. সো তখন তার রেশিওটা কি হবে? ডোয়ার্ফ প্লান্টের রেশিওটা কত হবে? 1/4, 1/3, 1/2 or 1/1. So among them homozygous dwarf plant যেটা হবে 1/4. So that is A is the correct answer. Codominance is observed in. Codominance কোথায় দেখা যায়? AB blood group, P plant seed shape, Oinothera flower color, Drosophila eye color. So the codominance is observed in blood group, that is ABO blood group type in human. Which of the following shows multiple allelism? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে মাল্টিপল এলিলিজম দেখা যায়? হিউম্যান হাইট, ব্লাড গ্রুপ ইন হিউম্যানস, কালার ব্লাইন্ডনেস, হিমোফিলিয়া.
So among them, multiple allelism is observed in blood group of human, যেখানের মধ্যে IA, IB and IO এই তিনটা এলিল থাকে। Who rediscovered Mendel's law? Mendel's law সূত্রগুলোকে কে পুনরাবিষ্কার করেছিল? Correns, Deviations, Shemark, Morgan, Darwin and Hogo, Mendel himself or Lamarck. So rediscovered the Mendel's law done by Correns, Deviations and Shemark. A backcross is made between, backcrossটা করা হয় কার মাধ্যমে? F1 with F1, F1 with parents, parents to parents, F1 and F2. So the backcross basically when the F1 is crossed with a parents. It could be homozygous or heterozygous, both parents. If two heterozygotes are crossed, the genotypic ratio is, যখন দুইটা হেটারোজাইগোসকে ক্রস করা হয় তার মধ্যে জিনোটাইপিক রেশিওটা কত হবে? যেরকম আমরা যদি ক্যাপিটাল টি স্মল টি সেটাকে ক্রস করি ক্যাপিটাল টি স্মল টি, তখন তার মধ্যে যে জিনোটাইপিক রেশিওটা কত হবে? 1:2:1, 3:1, 9:3:1 or 1:1. আমরা যদি দেখি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি স্মল টি স্মল টি স্মল টি, তার মধ্যে থেকে একটা হবে আমাদের হোমোজাইগাস টল, দুইটা পাবো আমরা ক্যাপিটাল টি স্মল টি আর একটা পাবো আমরা স্মল টি স্মল টি। সো দ্য রেশিও উইল বি 1:2:1. So the correct answer is A, 1:2:1. Epistasis means, epistasis বলতে আমরা কি বুঝি? Alleles of same gene interact, one gene marks the expression of another gene, both alleles expressed equally, hybrid vigor. So epistasis basically when one gene marks the expression of other gene, একটা জিন আরেকটা জিনের এক্সপ্রেশনটাকে বন্ধ করে দেবে। The chromosomal theory of inheritance was given by, the chromosomal যে থিওরিটা তথ্যটা কে দিয়েছিল? Darwin and Wally, Sutton and Boveri, Mendel or Morgan. So the chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri in 1902. Probability of getting a male child in human is, মানুষের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের সম্ভাবনা কত? 25%, 50%, 75% or 100%? The correct answer is 50% because female has XX and male has XY. So XX, XY, XY. So this XY will be male and XX will be female. So there is 50% chance. Which plant did Mendel use for his experiments? Mendel কোন উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিল তার এক্সপেরিমেন্টের জন্য? Oinothera, Pyzum sativum, Mirabilis jalapa, Drosophila. So Mendel used Pyzum sativum, that is pea plant. He used pea plant for his experiments. The cross between F1 and homozygous recessive parent is, F1 এর সাথে homozygous recessive parents এর মধ্যে যদি আমরা ক্রস করি তাকে কি বলা হয়? ব্যাক ক্রস, টেস্ট ক্রস, রেসিপ্রোকাল ক্রস, মনোহাইব্রিড ক্রস। সো F1 এর সাথে যখন homozygous প্যারেন্টের সাথে ক্রস করা হয় তাকে বলা হয় টেস্ট ক্রস, যেখানের মধ্যে আমরা জিনোটাইপটা বের করি, ডমিনেন্ট জিনোটাইপটা আমরা বের করতে পারি। If a red flower snapdragon is crossed with white
the offsprings are pink. So this is যখন একটা লাল ফুলের স্ন্যাপড্রাগন সাথে সাদা ক্রস করা হয় আমরা গোলাপি ফ্লাওয়ার পাই। তো সেটাকে কি বলা হয়? ডমিনেন্স, ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স, কোডমিনেন্স, এপিস্টেসিস। So this is an example of incomplete dominance. Which of the following is sex-linked recessive disease? এর মধ্যে থেকে কোনটা sex-linked recessive disease? Haemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, Down syndrome. So among them, Haemophilia is a X-linked recessive disease. X-linked recessive disease. Genotypic ratio in monohybrid cross. Monohybrid cross এর মধ্যে যে genotypic ratioটা কত? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 or 1:1. So in case of monohybrid cross, the genotypic ratio is 1:2:1. Phenotype কোনটা? Genetic makeup, external expression of genotype, hybrid or mutation. So among them, the phenotype is external expression of genotypes. A condition in which a pair of contrasting traits express together. যেখানের মধ্যে যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো একসাথে প্রকাশিত হয় তাকে কি বলা হয়? Incomplete dominance, codominance, epistasis, polygenic inheritance. So when the both contrasting characters are expressed সেটাকে বলা হয় codominance, যেটা আমরা এক্সাম্পল দেখতে পাই AB ও ব্লাড গ্রুপ in human. The term allele was coined by, যে allele শব্দটা কে প্রবর্তন করেছিল? মেন্ডেল, বাটেসন, জোহানসন or মর্গান? The term allele was given by Johansson in 1909. Down syndrome যেটা is caused by, Down syndrome কখন হয়? Trisomy of chromosome 21, monosomy of chromosome X, translocation of 5th chromosome, deletion of chromosome 22. So the Down syndrome is caused when there is a trisomy of chromosome number 21. That is also known as trisomy 21. Trisomy 21. And there is a triplicate number of 21 number chromosomes that causes Down syndrome. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be going to solve similar type of important MCQ question based on the previous year question paper patterns. So do stay tuned and do not forget to subscribe and like and share and do comment your queries in the comment box. Thank you all.